সুপ্রিয় ড্রয়িং শিক্ষার্থী সোনামণিরা, চলো এবার আমরা মহান ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের একটি দৃশ্য আঁকি। প্রথমে কাগজের বাম পাশে শহীদ মিনারের বাম ফলকটি আঁকি। তারপর একে একে সবগুলো ফলক আঁকি। এবার শহীদ মিনারের পাদদেশের একটু উপরে পুষ্পস্তবক সাজানোর জন্য আঁকা বাঁকা রেখা। এখন পুষ্পস্তবক অর্পণকারীদের আঁকতে শুরু করি। প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে আঁকি। তারপর পুষ্পস্তবক অর্পণকারী হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠদের আঁকি। So desperate on my knees to break, and I hear the voice of an angel telling me not to lay down, and I feel the spirit. এবার দুজন ব্যানারধারী এবং পোল সহ ব্যানার আঁকি। To every promise I've been praying for. এখন শহীদ মিনারের মধ্য ফলকে সূর্য সদৃশ লাল বৃত্ত আঁকি।
তারপর শহীদ মিনারের উপরে পাশে থাকা বৃক্ষের কয়েকটি ডাল আঁকি। এবার সবগুলো ফলক হালকা রং করি এবং বৃত্তটিকে গাঢ় লাল রং করি। এখন বাঁ দিক থেকে পুষ্পস্তবকগুলো আঁকি ও রং করি। এবং পুষ্পস্তবক অর্পণকারীদের হাতেও কিছু কিছু পুষ্পগুচ্ছ আঁকি ও রং করি। এবার শিক্ষার্থীদের রং করি। ভিন্ন ভিন্ন রঙের পোশাকে স্তবক অর্পণকারীদের রং করি। এখন ব্যানারটিতে শহীদ স্মৃতি অমর হোক কথাটি লেখি এবং ব্যানারটি কালার করি। তারপর শহীদ মিনারের উপরে অঙ্কিত বৃক্ষের ডালপালাকে রং করি এবং তাতে পাতা ও ফুল এঁকে রং করি। এবার শহীদ মিনারের বিপরীত পাশে কিছু অস্পষ্ট গাছ আঁকি এবং উপরে মেঘের আবহ আঁকি ও তা রং করে ছবিটিকে পরিপূর্ণ করি।